Yes, Lord. Sa imuhang kalamhanan na nagkatapos kami karon Ginoo ang subaday sa imuhang. Allow our hearts to be ready to release what we have in our hearts. Ang mga pagdugtog, ang mga dumot, Ginoo, ang mga pagmahay, Ginoo, ang among mga kasuko, Ginoo, ang among mga ibuhat na desisyon na di na-frustrate kami, Lord. Ang kanyang i-offer dihan. It's between you and God. Open your hearts. Allow ang Ginoo na umikukay ni Isun. You know, kung sa imong sala nga nagbuhat, Isun. Kung sa kini kahugaw, Isun. I-offer sa Ginoo. Ang Ginoo naghatag siyang kaugalingon diha sa cross, Isun. Aron maluwas sa imong mga sala. And here comes God. He is humble enough to reach us. Aron lamang kita mapasaylo, Isun. Kung usa man imong kasuko sa imong ginikanan, sa imong mga igsoon, frustrations nimo, imong mga regrets sa imong kinabuhi, Igsoon, mga tagubot, mga sakit, i-offer diha sa Ginoo. Sa tinuod lang, Igsoon, we don't deserve Him. Diyos siya, without us, He is God already. Pero ikanawag siya, Igsoon. Aron luwasod ka, kung tagaan, tagnindog, maginabuhi, uban sa iyong pamilya. Ikanawag siya, Igsoon. Para tagaan ng breakthrough sa iyong mga kasakit, Igsoon. Kabisan na ang kasakit-ngit, nagbuhatag, mga nautang-utang. But here comes Jesus. Because of His love, ipangita ka, bisan na kasuok. Bisan mo sa kakahugaw, wala kitanaw. Nahigong malang yun ang Diyos kanimo. Ang pangunta na karon, singin sa man ka, mapiliwan sa Diyos. Singin sa man ka, mapaguhon sa Diyos. Come on, just open your heart. Katong imong wala pasaylo, pasaylo ay son. Kaya ang Diyos nagpasaylo kanimo. And accept everything na dili na mamutroy son. Kung i-offer diha sa Ginoo. Amen. This song, let this be our prayer.
Come on, church. Continue to raise up our hands right now. We are not done. The Holy Spirit is here right now. He is moving in us. We are standing in the holy ground. We are standing in the holy ground right now. If you believe, if we believe right now, we are standing in the holy ground. The sanctuary of the Holy Ghost. The sanctuary of the Holy Spirit. We are standing in the holy ground right now. We are standing in the holy ground. In the sanctuary of God. Holy Spirit, we are asking for your presence to come. This is your divine appointment. Giniyaw kami sa imong kalayo. O Banal ka Espiritu, padilaan mo ang imong altar kanong adlaw, Ginoo. Your holy fire, God. Oh, Holy Spirit, we need you right now. We need the fire of your Holy Spirit. Dumanag ka kami kanamo. Padilaan mo kami. Padilaan mo kining imong altar. O Banal ka lain sa Diyos. We are waiting for your move. Nakakita ka sa among mga kasing-kasing. And we are so excited to receive the fire, the anointing of your Holy Spirit. Oh, Rababastekea. Oh, God, fill your altar right now. Tabangin kami, Holy Spirit, to open
That is what I want to do, and I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, all praise of me. That is what I want to do, and I give you praise. For you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. Spirit, thank you for your presence right now. Bumibigay dito sa akin, sa akin, ikan ni Yesu Cristo. Ang ipadalay ng banal na Espiritu to become our divine helper, our paracletus, our guidance counselor. As we continue, Holy Spirit, continue to be with us, and we will declare na magmalaugon ngayon kami. Muli kaming magmalaugon. Muli kaming magpalipayag. Muli kaming magpalipayag. Muli kaming bitbit ang milagro. Muli kaming napuno sa pagturo. Muli kami na bitbit ang iyong presensya na buhay lahat. All glory, all honor, all adoration, praises God. Ang ibalik kanino. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen.